নমস্কার বন্ধুরা, আজ আপনাদের সকলকে স্বাগত নার্সিং বাই লিপি চ্যানেলে। আজকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব। Question number 1. Hypervolemia can result from all of the following except option A renal failure, option B congestive heart failure, option C diarrhea, option D excessive sodium ingestion. Correct answer is diarrhea. Question number 2. Blood transfusion should be completed within 4 hours to option A prevent hemolytic transfusion reaction, option B prevent fluid overload, option C prevent bacterial growth, option D prevent hypothermia. Correct answer is prevent bacterial growth. Question number 3. Packed RBC can be stored up to option A 25 days, option B 35 days, option C 45 days, option D 55 days. Correct answer is 35 days. Question number 4. A unit of blood contain how much volume? Option A 100 ml, option B 200 ml, option C 300 ml, option D 400 ml. Correct answer is 300 ml as per option. এখানে একটা কথা, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন অনুসারে 1 ইউনিট হোল ব্লাড এ 350 ml থাকে, কিন্তু এখানে যেহেতু 300 ml অপশনে আছে তো ওটাই হবে কারেক্ট অ্যান্সার। Question number 5. How often can a donor give blood? Option A at any time, option B every 2 months, option C every 3 months, option D every 6 months. Correct answer is every 6 months. Sorry, every 3 months. Question number 6. In a neonate requiring blood transfusion, which cannulation site is most preferred? Option A scalp vein, option B intraosseous, option C umbilical cord, option D subclavian. Correct answer is umbilical cord. Question number 7. How long can blood be stored in autologous donation? Option A up to 7 years, option B up to 5 years, option C up to 2 years, option D up to 10 years. Correct answer is up to 2 years. Question number 8. A nurse is assigned to care for a group of clients. On review of the client's medical record, which client is at the risk for fluid volume excess? Option A client with ileostomy, option B client with renal failure, option C the client on diuretics, option D the client on GI suction. Correct answer is the question number 9. Donation of patient's own blood prior to scheduled surgery is called. Option A autologous, option B homologous, option C monologous, option D heterologous. Option A correct answer autologous. অটোলগাস ব্লাড ট্রান্সফিউশন মানে হচ্ছে পেশেন্টের নিজের ব্লাডটাকে কালেক্ট করা হয় বিফোর সার্জারি, তারপরে সেটাই পেশেন্টকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়। এক্ষেত্রে একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, এখানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন রিঅ্যাকশনের চান্সটা খুব কম থাকে। Question number 10. Increase BP bounding pulse, jugular vein distension and bilateral crackle indicate which complication in a patient receiving total parenteral nutrition?
Option A, hyperglycemia. Option B, air embolism. Option C, sepsis. Option D, fluid overload. Correct option is fluid overload.